So, Jan student, now in the factorization, we have introduced so many method for factorization of the given polynomial. Now the next method for factorization is factorization of cubic polynomial. You can see here we have given fx equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 20. It is cubic polynomial. This we have to factorize. See, factorization of cubic polynomial is done with the help of factor theorem also, right? So according to factor theorems, what you have to do first, see the factors of 20. What are the factors of 20? 21 ja 20. The first term have coefficient 1, so 21 ja 20. So the factors of 20 are plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 10, plus minus 20. These all are the factors of 20. Why are you using plus minus? Because minus 1 into minus 20 become 20, right? So these all are the factors of 21 ja 20. Now see which of the following factor make the given fx 0. इन सब सारे फैक्टर्स में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रहा है, राइट? सो plus factors will never make it 0 because plus 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10, this will always the value in the positive and this will not become 0. Take the minus 1. If we take x equal to minus 1 in the given polynomial, it will become minus 1. This will be 13 into minus 1 square, 13. 32 into minus 1 become minus 32 plus 20. So 13 or plus 20, plus plus will add it together, minus minus add it together, so 20 or 13, 33, 32 or 1 minus 33. This will become 0. It means that x equal to 1 is the 0. 0 means what? When the value of x make the polynomial 0, so minus 1 is the 0 of polynomial. For getting factor, just you have to keep minus 1 in the left hand side. This will become x plus 1 is the factor of polynomial fx, right? So we get the first factor of this polynomial, that is x plus 1. Since x plus 1 is the factor of this polynomial, so this can be divided this completely, remainder becomes 0. ये क्या करेगा? इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? डिवाइड करते हैं थ्रू डिवीजन एल्गोरिथम. When we take the cubic polynomial divided by x plus 1, because x plus 1 is the factor, right? जब इसको हम इसे divide करेंगे, remainder will be 0. You can see that remainder become 0. Now divide it. You can see how do we divide, right? So here x plus 1, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि पहला टर्म एक्स क्यूब बन जाए? तो हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बिकम एक्स क्यूब, राइट? तो ये एक्स स्क्वायर 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, बिकम एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ सब्ट्रैक्ट, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, एक्स क्यूब कैंसिल. 13 माइनस 1 बिकम 12x स्क्वायर. टेक द नेक्स्ट वन 32x. यहाँ पे 12x स्क्वायर है, राइट? अब x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 12x स्क्वायर हो जाए? तो 12x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो प्लस 12x. सो 12x इंटू एक्स बिकम 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 बिकम 12x, प्लस बिकम माइनस. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? इस टर्म से इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, करेक्ट? सो 12x स्क्वायर से 12 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 32 माइनस 12 बिकम 20x. और नेक्स्ट टर्म उतारेंगे 20, राइट? अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाए? सो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 20x इंटू 20x और 21 जा 20. दिस ऑल प्लस बिकम माइनस, 20x माइनस 20x कैंसिल, 20 माइनस 20 कैंसिल. सो द नेक्स्ट फैक्टर इज दिस. पहला फैक्टर ये हो गया इसका, और इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? ये होगा. नाउ सी फैक्टराइज दिस. एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे फॉर गेटिंग नेक्स्ट टू फैक्टर्स. सो 21 जा 20 फैक्टराइजेशन मैंने बताया. फैक्टराइजेशन ऑफ द ट्राइनोमियल, रिमेंबर, राइट? इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल. सो 21 जा 20 फैक्टराइज, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. सो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5. मेक इट 2 नंबर. 20 को फैक्टराइज करके इन फैक्टर्स को 2 नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए. सो सपोज 2 5 जा
10 and 2 and ja 2. So 2 10 ja 20 and 2 10 12, right? So multiplying 2 and 10 it will be 20 and adding 2 and 10 it will get 12, right? So add करने पे 2 10 को 12 और 2 10 जा 20 correct है, right? So x common, x plus 2, 10 common, x plus 2. So x plus 2 is common, so it will become x plus 10. So three factors will be x plus 1. x plus 1 जो factor था वो यहाँ से हमें मिल गया था, x plus 1 हमें यहाँ से मिल गया था, right? नेक्स्ट दो फैक्टर्स कहाँ से मिल गए हमें? यहाँ से x plus 2 and x plus 10, x plus 2 and x plus 10. So in this way we always find the factors of the cubic polynomial, correct? I'm going to re-explain this topic with the help of another method, right? See here, I have a polynomial that is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. See the things, whatever I've done here is same in the previous video, right? See, 20 1 ja 20, the coefficient of first term is 1. So 20 1 ja 20, you have to factorize this, right? So 20 1 ja 20. Now see, what are the factors of 20? 20 के factors क्या होंगे? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 10, plus minus 20. Why I am taking minus also? Because minus 1 into minus 20 will become 20. Correct? So 20. Minus 2 into minus 10 will multiply minus 2 and minus 10. So minus 2 into minus 10, 20. 20. So 2 minus 2 and minus 10 are the factor of 20. So same way we always take plus minus 1 2 4 5 10 20. Now you have to choose any one value among all. इन सब में से कोई एक वैल्यू ऐसा पिक करेंगे जो कि पॉलिनोमियल को जीरो कर दे. So the value which make the polynomial zero. Now choose the first value. If we take any positive number here, right? If you choose any positive number from here, this will never become zero. Why? Because all the terms are positive and positive will never make it zero. So choose some negative numbers. So minus 1. If we take minus 1, we'll check one by one. ये हम check करते हैं. It is not necessary that first value will always the factor of this, right? Maybe minus 2, maybe minus 4. Any one among negative one can make it zero, right? If there is negative value, negative terms, then it can possible that positive value make it zero. So x equal to minus 1. When we choose x equal to minus 1, it become minus 1 cube plus 13 into minus 1 square plus 32 into minus 1 plus 20. It will be minus 1 cube minus 1 square minus 13 1 ja 30. 13. 32 into minus 1 become minus 32. It will be 20. Now see, positive will add it together. It will become 33. Negative will add it together. It will be minus 33. This will become 0. If by putting x equal to minus 1, the content, the function or the polynomial becomes 0, it means that x equal to minus 1 is 0 of fx. In the same way, if we take x minus 1 in left side, will become x plus 1. x plus 1 is a factor of fx. x plus 1 क्या होगा? fx का factor होगा. Now to find the rest of two factor, it is cubic polynomial, so it will always have three factors. It will always have three factors. So finding the rest two factor, what you have to do, we will write the first factor three times. x plus 1, x plus 1, x plus 1. x plus 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे सिंस इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर बाय क्वाड्रेटिक को 4 बार लिखते हैं, राइट? नाउ सी, यू हैव द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर्ड प्लस 32x प्लस 20. You have to make all the three factors in form of this. Convert the given three factors in form of this. How? X, what we multiply in x to become x cube, x square. When we multiply x square in x, it will become x cube. But the same way, this will multiply in x 1 also, so it will become x cube plus x. So here's some rough work. This you have to do
in your rough work so that you can easily understand. Once you understand how to solve this, you no required to do rough work. तुम्हें rough work करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो पहली बार एक दो बार करके देख लेंगे कि रफ वर्क में कैसे ये सॉल्व होता है, राइट। सो फर्स्ट x प्लस 1 3 टाइम्स लिखा, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बिकम एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बिकम एक्स क्यूब, एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 बिकम एक्स square, but we need 13x square, right? But here x square only. For making x square 13x square, you will have to add 12x square. So 12x square, x square, 13x square. So here you have to make it plus this. This will give this here. This whole content will give till here. Now for making it 12x square, you will have to multiply with 12 into x. So 12 into x become 12x square, but at the same time 12x will multiply with 1, it will become 12x. But you require 32x. For making it 32, you will have to add 20x. 20x plus 12x will become 32x. So here you will have to multiply with 20. Right, x is already inside, so 20x, then it will become 20. This will multiply in x, so 20x, and this will be 20. Now see, this whole will make the previous one. इसके हेल्प से हमने ये कंटेंट बनाया जो कि प्रीवियस पॉलिनोमियल को देगा, राइट। नाउ सी x plus 1 is common in all, so take x plus 1 as a common, and inside bracket it will be x square plus 12x plus 20, correct. Now x square plus 12x plus 20 can be factorized with the help of the factorization of trinomial, which I've already explained in the previous video. Let me revise the content, how we'll factorize the trinomial. First you have to multiply 20 with the coefficient of x square, that is 1. 20 1 ja 20, right. Now factorize 20, it will be 2 10 ja 20, 2 5 ja 10, and 5 1 ja 5. So 20's factor will be 2 into 5, right. So make this 3 factor in form of 2 so that their sum and or difference become 12 and product become 20. दो नंबर में कन्वर्ट करते हैं, so 5 2 जा 10 into 2, right. So 2 into 10 20, and 2 plus 10 become 12, correct. So at the place of 12x you can always write x square plus 2x plus 10x plus 20, right. This x plus 1 remain same. Now take x as a common, it will be x plus 2. Here 10 will be common, x plus 2, correct. This will be in one bracket, this will be in another bracket. Now x plus 2 is common, x plus 2, take x plus 2 common, this will be x plus 10, and here x plus 1, correct. So in this way we can always find the factor. These three are the factors of fx of polynomial fx. So in this way we can find the factor of the cubic polynomial, correct. In the previous video I explained you how to find the factorization of previous cubic polynomial with the help of division method. Here we can find with the help of factorization method, right. This is factorization method for finding the factors of cubic polynomial. Thank you so much.